Okay, now fine. Okay. Okay, so today we'll be discussing more about the graphs, and we'll also work out a sum in that. Okay, some using the graph. Fine. Okay, now let me explain what is this coordinate system. Okay, coordinate system. So let me explain first, and then we'll slowly move on to the graphs. Okay, graphs of time series, and we'll be drawing a graph by using this data and two or more variables and range chart, and we'll be working a sum by using a histogram, frequency, polygon, cumulative frequency. Okay, fine. We'll see that, and also graphic location of mode. So all this we'll be seeing today. Fine. Okay. Let me open board, Jamboard also. Okay, fine. Okay. Fine. Okay, let me start. I'll just draw the coordinate system, and I'll explain you the characters of the graph. So let me draw. Okay, yes, done. Okay, so this is a line. This is a line, straight line, and this is horizontal line. Okay, so graph will look like this, right? So I'm sorry, in a graph we will be drawing some lines. We call it as x-axis and y-axis, or we call it a horizontal or vertical line. So this is horizontal line and this is vertical line. Okay, fine. Now let me name it. So this vertical line is called as y, and this horizontal line is called as x. Okay, so let me put x here. So let me give you the characters of this graph. Okay, and then we'll be showing it. Okay, we call this as the coordinate system. Okay, the coordinate. Maybe you may have a question on this, right? So this is coordinate system, and you know these parts. So this is one. Okay, this is one part. This area, and this area, this area, and this area. So we have four quadrants. So we call it as four quadrants. So 1, 2, 3, 4. Okay, we have four quadrants. So let me explain this first. Let me erase it. Okay, okay, fine. Done. Okay, fine. Now let me put it as this is quadrant 1. Okay, let me put as this is quadrant 1. Okay, and this is quadrant 2. Oh, in the graph, this is quadrant 2. And this is quadrant 3. Okay, and this is quadrant 4. Usually what happens, we'll be working in this area. Okay, usually in all graphs you'll be working in this area, right? So let me explain now one by one. So what are the characters of these four areas? Okay, quadrants. Now this first area we call it as a positive part. Okay, we call this as a positive part. So to mention it, so let me put it as let me mark something. So 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, just give me 1 minute. So this is 1, 2, 3, 4, and 5 centimeter. Okay, let me put it as like that. And again, this area is 0. Let me explain it. நான் மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ட்ராப் பண்ணி, ஏன்னா நீங்க இதெல்லாமே வரைஞ்சு நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், வரைஞ்சு நீங்க சொல்லணும். ஓகே, ஸோ நான் இதை இந்த பக்கம் போடுறேன். இது -1, -2, -3, -4, -5. Okay, இது வந்து இந்த ஏரியா. ஸோ அதே போல x ஆக்சிஸ்ல 1,
2 3 4 5 அதே மாதிரி 1 2 3 4 5 ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 okay and this side -1 -2 -3 -4 and -5 okay you need to draw this okay you need to draw this in your exam okay fine so let me explain this so in the pagudi paanga this is quadrant 1 இது பாருங்க Q2 Q3 Q4 இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த number see this is positive area this part so usually in your class when you are asked to draw a graph you will be using this portion okay இந்த portion மட்டும் நீங்க என்ன பண்ணீங்க யூஸ் பண்ணிப்பீங்க ஒரு கலர் கொடுக்குறேன் பாருங்க இந்த part okay let me put it as like this so இந்த part இது எல்லாமே வந்து என்ன சொல்றேன்னா இது வந்து பாசிட்டிவ் ஏரியா okay இது வந்து என்ன ஏரியா பாசிட்டிவ் ஏரியா so let me put it as x is also positive okay x உம் பாசிட்டிவ் அதே மாதிரி y உம் பாசிட்டிவ் okay y உம் பாசிட்டிவ் இந்த ஏரியா so quadrant 1 இங்க பாருங்க 1 2 3 4 5 இல்லையா பாருங்க x இது பாருங்க இங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது right x let me put it இது ஒரு நம்பர் கொடுக்கிறேன் x இதுக்கு ஒரு நம்பர் கொடுக்கிறேன் இந்த பக்கம் y க்கு ஒரு நம்பர் கொடுக்கிறேன் okay so இது வந்து வெறும் x okay இது வந்து x1 அப்போ x1 ல இருக்கிற எல்லாமே பாருங்க 1 2 3 4 5 எல்லாமே பாசிட்டிவ் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் y ல இருக்கிற பாருங்க 1 2 3 4 5 எல்லாமே பாசிட்டிவ் okay so therefore I have written x positive and y is also positive okay அப்ப நீங்க என்டர் பண்ணும்போது இது இந்த பக்கம் இந்த பொசிஷனை நீங்க மேக்ஸ் யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா சோ அதனால x is also positive y is also positive in quadrant 1 okay பகுதி quadrant is nothing but one particular portion of that particular full page right so quadrant 1 in quadrant 2 பாத்தீங்கன்னாக்கா x okay x வந்து பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் இது வேற கலர்ல போடுறேன் வேற கலர் okay okay x வந்து பாத்தீங்கன்னா x வந்து நெகட்டிவ் okay y வந்து பாசிட்டிவ் okay y எங்க இருக்கு பாருங்க பாசிட்டிவ் okay positive right y is a positive அப்ப இந்த ஏரியா இந்த பகுதிகள் இருக்கு okay you have to understand அப்போ ஒரு குவாட்ரண்ட்ல இந்த பக்கம் இருக்கிற பகுதியில what we call it is this is y is positive and x is negative so இது வந்து quadrant 2 ல quadrant 3 ல பாருங்க x is also negative and y is also negative okay so x negative minus y is also negative again similarly this side okay this side inga parunga quadrant okay quadrant 4 la pathina green quadrant 4 la pathina இந்த பகுதிகள்ல x is positive and y is negative okay y is negative okay இது வந்து positive okay positive and y is negative okay so இதுதான் வந்து நம்ம என்ன coordinate system அப்படினா coordinate system when they are asking you to explain a graph okay when they are asking you to explain a graph you need to explain all those things okay இது வந்து வரைஞ்சி you have to draw it and then you have to explain so quadrant 1 is x is also positive and y is also positive okay நீங்க மார்க் பண்ணும்போது எல்லாமே x y பாசிட்டிவா இருக்கும் next is quadrant 2 x will be negative பாருங்க x வந்து நெகட்டிவ்ல இருக்குது y வந்து பாசிட்டிவ் இந்த பகுதி வந்து y so இது பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் இது வந்து நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் அதே மாதிரி quadrant 3 ல பாருங்க x வந்து நெகட்டிவ் இது பாருங்க இதெல்லாம் நெகட்டிவ் and y is also negative இந்த பகுதியும் நெகட்டிவ் okay fine and here quadrant 4 x is positive y is negative okay y is negative so all these are characters of your graph okay x is characters of your graph okay you need to understand this right now we will go to the next step okay idu neenga purinju appadina we will work out a graph now we will work out a graph by using this inga pathina ungalku theriyum oru time seriesla graph போடுறதுக்கு நாம இப்ப கத்துக்கலாம் so year கொடுத்திருக்காங்க
இயர் கொடுத்துருக்காங்க 1987, 1988, 1989, 1990, 1991. ஓகே, இப்போ yield in millions. ஓகே, பேடியுடைய yield in millions சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 20 million tons, 25 million tons ஒரு வருஷம். அப்புறம் 98ல 10 வந்திருக்கு, அப்புறம் 30 வந்திருக்கு, அப்புறம் 40 வந்திருக்கு. ஸோ இது வந்து டேட் நமக்கு டேபிள் இருக்கு. இப்போ நம்ம we'll work it and we will put it in the graph. அப்போ கிராஃப்ல போடும்போது எப்படி இருக்கும்? ஸோ இது பாருங்க எல்லாமே பாசிட்டிவா இருக்கு. ஓகே, எல்லாமே பாசிட்டிவா இருக்கு. அப்போ நம்ம அந்த கிராஃப்ல எந்த போர்ஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணாங்கன்னா குவாட்ரண்ட் போர்ஷன் இல்லை. மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கிராஃப்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம குவாட்ரண்ட் ஒன்ல நம்ம யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ லெட் அஸ் யூஸ் திஸ். ஓகே, ஸோ I'll use another board. Now we'll work out. So அந்த டேட்டா வச்சுட்டு we are going to use a graph. Okay, so graph போட்டிருக்கோம். So y-axis and x-axis. So horizontal line. இந்த கலர் தெரியுதா இல்ல வேற கலர் மாத்திட்டோம்? Okay, I think now it is okay. So x-axis, I'll use another color. That's why I have erased it. Okay, right. Okay, so y-axis, vertical line is y and this is x. அப்ப நம்ம கொடுத்திருக்க டேட்டால இயர் கொடுத்திருக்காங்க, அப்புறம் மில்லியன் டன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அதை நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம். கிவன் வீடியோ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். இங்க வந்து 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992. Okay, and here 0 tons தொடங்குது, 10 tons, 20 tons, 30 tons, 40 tons, 50 tons. Okay, let me put it. நான் மார்க் பண்றேன் 1987. Okay, 1987. Next is 88. Okay, வருஷம் 88, 89. Next is 90, 91, 92. Okay, graph இது எல்லாமே நீங்க வரைஞ்சி காட்ட வேண்டியதுதான். Alright, next is 0ல ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ இந்த பகுதி தான் நம்ம 0 சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ இந்த இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட். ஸோ நீங்க ஒரு கிராஃப் நீங்க 4 டிவைட் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட். ஓகே, தட் வி கால் இட் as 0. ஓகே, ஸோ 20, 30, 40, and 50. Okay, fine. இப்போ நம்ம அந்த டேட்டா வச்சு நம்ம இங்க சம் பண்ணலாம். ஸோ 1987ல 20, அப்புறம் 25, அப்புறம் 40, 30 and 40, right? So let us mark it in graph. Okay, இந்த பக்கம் நீங்க இதை போடணும். சாரி, இதை மென்ஷன் பண்ணல. You need to put years. Okay, years நீங்க நிச்சயமா போடணும், years. அப்புறம் இந்த பக்கம் நீங்க பார்க்கிறது paddy yield in tons. Okay, Y-I-E-L-D. Okay, I'm extremely sorry, I'm not able to write it. Okay, so yield in the பக்கம். Okay, we put it as yield. Okay, Y-I. Okay, yield. So yield in tons. Okay, yield in tons. Okay, let us put. So 1987ல எத்தனை டன்ஸ் அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா 20 tons. ஸோ 20ல ஒரு புள்ளி வைங்க. ஓகே, ஓகே, I'll just putting it. Okay, 20. Next is 1988. 1988, 25, 10, 30, 40. 25. Okay, next is 10. கம்மி ஆயிடுச்சு, yield கம்மி ஆயிடுச்சு. Next is 30, 40.
30 அப்புறம் 40 91 is 40. Okay, fine. Right, now draw line. இப்போ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கிராஃப் வந்து நாம கனெக்ட் பண்ணோம். இப்போ இது தனியா இருக்குது பாத்தீங்கன்னா ஏதோ புள்ளி இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அப்போ நீங்க டிரா பண்ணி காட்டுறீங்கன்னா there is a pattern அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். Okay, there is something. So from this 25 okay, இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா I am going to draw a line. 25 ல இருந்து இதுக்கு போச்சு, அப்புறம் கம்மியாகுது, ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாகுது, அப்புறம் மறுபடியும் 90ல இன்க்ரீஸ் ஆகுது, மறுபடியும் 91ல இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. ஓகே, ஃபைன். ஸோ this is a method to show. This is a method to show. Okay, this is a method to show by using a graph. ஓகே, இப்போ நமக்கு இந்த கிராஃப் பார்த்தோம்னா நம்ம அழகா தெரியுது. ஓகே, என்ன தெரியுது அப்படின்னு கேட்டாக்க இந்த ப்ரொடக்ஷன் இங்க இருக்கு, அடுத்த வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு காரணத்துல கம்மியா இருக்கு, மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் மெத்தட். திஸ் வி கால் இட் அஸ் லைன் கிராஃப். ஓகே, இது என்ன கிராஃப் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா லைன் கிராஃப். ஓகே, நம்ம என்ன ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் தியரி உங்களுக்கு எடுத்த இன்ட்ரோடக்ஷன்ல இது எல்லாமே நீங்க என்ன பண்ணுங்க, you work out in your notebooks. Okay, fine. Now this is line graph, right? Now we'll go to the next model. When there are two variables, அப்ப இது paddy உடைய yield மட்டும் பார்த்தோம், அதனால நாம என்ன பண்ணோம், ஒரே லைனை டிரா பண்ணிட்டோம். ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல என்ன பண்ணோம்னா y ஆக்சிஸ்ல என்ன பண்ணோம், paddy உடைய yield போடும், yield in tons போடும். ஓகே, இது வந்து ஒரு வேரியபிளா இருக்கும்போது இந்த மாதிரி போடலாம். அப்போ 2-3 வேரியபிள் இருக்கும்போது என்ன பண்றது? ஓகே, ஸோ இஃப் தட் இஸ் த கேஸ், வாட் we will be doing? Okay, fine. So let me show this is the data. So 1987, 1988, 89, 90, 91 paddy, wheat, chilies. Okay, so 3 variable paddy, wheat and chili. 20, 10, 5. So இது பாத்தீங்க இந்த data. So இந்த data வச்சுட்டு we will work out a sum. Okay, right? So again going back. ஸோ அந்த மாதிரி லைன் கிராஃப்னு கேட்டால் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணணும். இப்போ நமக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது அப்போ சிமிலர் கிராஃப். நவ் சி வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டு, வாட் ஐ அம் கோயிங் டு டு. ஓகே, ரைட். ஸோ லெட் மீ ட்ரா y axis and x axis. This is x and this is 1. அப்போ 3 வேரியபிள்ஸ் இருக்கும்போது, 3 வேரியபிள்ஸ் என்ன இருக்கும்போது அப்படின்னா அந்த ஈல்டை, okay, yield. Okay, fine. So நான் கொஞ்சம் சீக்கிரம் பண்ணேன். 10, 20, 30, 40, 50. Okay, so this is 0, 80, 1986 தொடங்குது. 1987 இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். 87, 88. Okay, 88, 89, 90, 91 and 92. Okay, 92. Okay, fine. இப்போ 1986 அப்போ 1987 இருந்து உங்களுக்கு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 10, 20, 30, 40, 40 and 50. So when there are different variables in your examination, you use different colors. Okay, so let me use yellow first. Let me draw first one. I will draw chilies. Okay, chilies first வரையறேன். சில்லியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 5. ஓகே, ஸோ 5னா இங்கே தான் வரும் இல்லையா? ஸோ 87 5. அதுக்கப்புறம் 88ல என்ன இருக்குன்னா 8. அப்போ இங்கே இருக்கு. ஓகே, 10க்கு கீழே. ஓகே, 8. அப்புறம் 89ல என்ன இருக்குன்னா 10. ஓகே, சாரி 89ல 10. 89ல 10. அப்புறம் 90ல 8 மறுபடியும் கீழே வந்திருக்கு. ஓகே, கீழே வந்திருக்கு. அப்புறம் மறுபடியும் 91ல 15 ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ மேலே போயிடுச்சு.
So இது வந்து chilly. So let me draw a line connecting the years. Okay, 87 80 அதிகமா இருக்கு, மறுபடியும் 88 89 அதிகமா இருக்கு, 90 கம்மியா இருக்கு, 91ல மறுபடியும் அதிகமா இருக்கு. So this is chilly. Okay, let me put it chilly. So the next one is, let me put it for wheat. Wheat உடைய production எப்படி இருக்கு பார்க்கலாம். So wheat உடைய production பாருங்க, wheat 10 12 15 10 20. Okay, fine. So wheat 10 இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன், 10ல இருந்து ஆரம்பிக்குது. So 1087ல, அப்புறமா 1282ல 12 கொஞ்சம் மேல போயிருக்கு, 88ல 12, அப்புறம் 89ல பாத்தீங்கன்னா 15. Okay, 15, 89ல 15. நெக்ஸ்ட் 90ல 10, 90ல கம்மியாயிட்டு இருக்கு, 90ல 10, அப்புறம் 91ல 20, 91ல அதிகமாயிடுச்சு. Okay, fine. Okay, so let me draw 10, 20 again, and sorry, இங்க வந்து 87, 88, 89, right? So this is wheat. Okay, yeah. Now the last variable, third variable என்னன்னா paddy. Paddy என்னது 20 இருக்கு, 20, 25, 35, 30 and 40. Okay, so let me draw it. எதுல இருந்து 20ல இருந்து ஆரம்பிக்குது. So 20, next is 25, 25, next is 35, 89ல 35, next is 90ல 30, 90ல 30, அப்புறம் 91ல 40, 91ல 40. Okay, so this and this is paddy. Okay, now easily you can interpret this particular graph now. Okay, எப்படி நம்ம இன்டர்பிரட் பண்ணலாம்? இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க எல்லா வருஷமும் there is a down. அப்ப 90ல தான் வந்து ஏதோ ஒரு நடந்திருக்கு. Okay, 90ல something has happened, 90ல something has happened that everything is down. அப்ப இங்க பாருங்க, இங்க ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிக்கும் போது 87ல கம்மியா தான் இருந்திருக்கு, ஆனா there is a growth and suddenly there is some drawback in the year 90. This may be due to drought condition or something like that. Okay, and again in 1991 the thing has increased. Okay, the thing has increased. So this is how you need to interpret this particular data. Okay, this particular graph. So this we call it as, a graphical representation of the data by using line method when there are more variables. Okay, நிறைய வேரியபிள் இருக்கும்போது நாம என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி கிராஃப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். நமக்கு இப்போ ஈஸியா தெரியுது, அழகா பார்க்கும்போது அழகா தெரியுது. Okay, fine. Now let me work out template where you will be using often. Okay, உங்களுடைய சப்ஜெக்ட்ல நீங்க எப்பவுமே யூஸ் பண்ண இந்த டெம்பரேச்சர்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் வச்சுட்டு ஒரு மாடல் பாருங்க, அந்த மாடல் எப்படி இருக்கு பாருங்க. This we call it as range chart. Okay, இப்போ நம்ம போட்டது வந்து லைன் சார்ட், இப்போ நம்ம யூஸ் பண்றது வந்து ரேஞ்ச் சார்ட். Okay, range chart you have to keep it in mind. Okay, இது வந்து நீங்க எப்பவுமே மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். நீங்க யூஸ் பண்றது வந்து ரேஞ்ச் சார்ட்டை நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்க, ரைட்? அப்போ இந்த ரேஞ்ச் சார்ட் யூஸ் பண்றதுக்கு நான் டேட்டா, so this is days Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. This is highest temperature during Monday and the lowest temperature during Monday. இத பாருங்க, 50 வந்து மண்டேல அதிகமான டெம்பரேச்சர் 50 ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு, lowest temperature 30. அந்த மாதிரி டியூஸ்டே, வெட்னஸ்டே, தேர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே, அதே மாதிரி லோயஸ்ட் டெம்பரேச்சர் மண்டே, டியூஸ்டே, வெட்னஸ்டே, தேர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே, ரைட்? இப்போ ரேஞ்ச் சார்ட் கொடுக்க சொல்றாங்க. அப்போ ரேஞ்ச் சார்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ரெண்டு லைன் போட்டுட்டு அந்த ரெண்டு லைன்ல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, you need to shade it. Okay, you need to shade it. So let me draw a y axis and the x axis. X y draw பண்ணோம்னா போட்டுருங்க, அப்புறம் இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட போட்டுருங்க. So 0, right? So இங்க பாருங்க, மண்டே இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறீங்க. Okay, மண்டே, டியூஸ்டே, Wednesday, Thursday and Friday. Okay, fine. So inga temperature, normally
normally it will start in 0 இல்லையா அதனால மண்டேல இருந்து நீங்க என்ன பண்றீங்க ஆரம்பிச்சீங்க இல்ல நீ ஒரு சைடு தாண்டி நீங்க ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா you can do so, that is left to you. Okay, right, now I'm going to draw by temperatures. 0 10 days 0 degrees maximum பெங்களூர்ல பாத்தீங்கன்னா 0 எல்லாம் போறது கிடையாது இல்லையா. so on average so இது நம்ம 0 ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். நம்ம கால்குலேஷன் ஈஸியா இருக்கிறதுக்காக 10 20 ஓகே 30 40 50 ஓகே 50 60 and 70. Okay, fine. So this is temperature and this is state, right? Now we need to work out the line. So first வந்து என்ன பண்ண இப்ப ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கு நமக்கு இல்லையா. ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கு. டெம்பரேச்சர் அப்படின்றது காமன் வேரியபிள். அந்த காமன் வேரியபிள்ல டெம்பரேச்சர் தான் வேரியபிள். அந்த வேரியபிள் you have two measures, high and low measures. Okay, so let me first draw high. Okay, high measure. So high measure பாத்தீங்கன்னா மண்டே எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னா 50 இருக்கு. Okay, Monday 50. So let me put it as Monday 50. நான் வேற கலர் யூஸ் பண்றேன். Monday. Okay, by Tuesday எவ்வளவுக்குன்னா 40. Okay, Tuesday 40. Wednesday 55. Wednesday 55. Okay, Wednesday 55. Next is Thursday 60. Thursday 60. And Friday 30. Okay, Friday it is 30. Okay, so now இப்போ வரைஞ்சிடுறேன். Okay, now I'm going to draw. This is high, and I'm going to draw the second one, the lowest range. Okay, lowest range. 30, 25, 45, 55, 20. அந்த நாள்ல, okay, அந்த நாள்ல. Okay, now let me draw 30ல வேற கலர் யூஸ் பண்றேன். Monday 30ல ஆரம்பிக்குது. Tuesday 25 and Wednesday 45. Wednesday 45. Thursday 55. Thursday 55. பாருங்க மேல எங்க போயிடுச்சு. Okay, and நான் இங்க மார்க்கிங் கம்மியா போட்டிருக்கேன். Let me put it here. Okay, and Friday 20. Friday is 20. So let me draw it here. Okay, fine. Now after drawing this, இங்க ஃபுல்லா ஷேட் பண்ணுங்க. Okay, why you are going to shade is nothing in order to show how the temperature looks like. Okay, so அந்த temperature நாள் முழுக்க எப்படி இருந்ததுன்னு இதுல வச்சு நாம என்ன பண்ணலாம், you can work it out. Okay, this is one method of doing it. Okay, fine. So this is by using your average, by using your temperature method, by using the range chart. Okay, by using the range chart. Okay, fine. இதுவரை ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? Okay, now we need to work out a sum by using. No, sir. Yeah. Okay. Here you just work it, check and work it out again and again. And
2. I have a sum for you. Okay, இந்த sum பாருங்க. Okay, இந்த sumல கொஞ்சம் பெருசா போகும். அதனால just listen how it looks like. Okay, right. Draw a histogram, a frequency polygon, and a cumulative frequency curve for the following data. Okay, இது வந்து class interval பாருங்க 35 to 39, 40 to 44, 40 to 49, 50. So இது வந்து class interval. இது வந்து frequency 2, 4, 6, 8, 9, 3, 2. So இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா first நீங்க டேபிள் போடணும். டேபிள் போட்டதுக்கு முன்னாடி அந்த டேபிள்ல இருந்து வர அந்த ரிசல்ட்ஸ் வச்சு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா you need to draw a graph. Okay, draw a graph. உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல இப்படி தான் கேட்பாங்க. Okay, draw a histogram, a frequency for and a cumulative frequency curve for the following data. So this is the data. So first let us work out the sum. Okay, அப்போ class interval நான் எழுதிட்டேன். Class interval 35 to 39, 30, 40 to 41 இந்த class interval போட்டாச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ணேன் இங்க அந்த frequency இங்க கொண்டு வரேன். Yeah. So let me put it as frequency 2, 4, 6, 8, 6, 3, 2, 4, 3, 3, 2, 2. Okay, right. So இதுடைய midpoint எதுன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா 35. Okay, 35 plus 39 divided by 2. Okay, 35 okay divided by 2. எவ்வளவு இது? Can anyone? Waitingla gali 37. Okay, next is 40 plus 44 divided by 2. Okay, divided by 2 is equal to 42. Okay, midpoint. Next is 45 plus 49 divided by 2 equal to 47. Next 50 plus 54 divided by 2 equal to 52. Okay, right. Next is 55 59 divided by 2. Okay, equal to 57. Next is 60 plus 64 divided by 2. Okay, divided by 2 is equal to 62. Okay, right. Now is update போடுறேன் 67, 72, 77, 82. Okay, 82, 87 and 92. Fine. Okay, now cumulative frequency. You know 2. Okay, in the 2. Okay, in the 2 plus. Okay, in the 2 முதல்ல போடுங்க. Next 2 plus 4. Okay, இதுவும் இல்லையா 2 plus 4 is 6. Next is 6 plus 6 12. Next is 12 plus 8 20. Next 20 plus 6 26. Next is 26 plus 3 29. 29 plus 2 31. 31 plus 4 35. 35 plus 3 38. 38 plus 3 41. 41 plus 2 43. And finally 43 plus 2 45. Okay, cumulative frequency, right? இப்போ இதுதான் நம்ம கொடுத்த டேட்டா. இந்த டேட்டா வச்சுட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும்? You need to put it in the table. Okay, put it in the graph, right? Okay, so let me take you to graph. So frequency அப்ப இதுக்கு வந்து என்ன மாதிரி டேபிள் யூஸ் ஆகும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும். Okay, what table? Sorry, என்ன graph வந்து fit ஆகும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா? So first let us put by using frequency. Okay, frequency
ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஒரு டேபிள் போடுவோம், ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஒரு டேபிள் போடுவோம். ஸோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு என்ன டேபிள் யூஸ் பண்ணுவோம்? இந்த காலம்க்கு ஒரு டேபிள், அப்புறம் மிட் பாயிண்ட் ஒரு டேபிள், அப்புறம் குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஒரு டேபிள். ஓகே, ஸோ which table is more, which graph is more more suits the particular data. Okay, so first one, okay, let me use an histogram. Okay, let me use an histogram for the data. So y axis and x axis. Okay, first column frequency க்கு நாம போடுறோம், frequency போடுறோம், இந்த காலம்க்கு நம்ம போடுறோம். ஓகே, இந்த காலம். ஸோ நாம இந்த காலம் என்ன பண்றோம்னா, முதல்ல கிளாஸ் இன்டர்வல் போடுறேன். ஓகே, this is class interval. நான் என்ன ஆரம்பிக்கிறேன், இங்க இருந்து 0 ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ class interval, so 35. Okay, I don't know how to mark it here. 35 to, okay, 35 to 39. Okay, 35 to 39. 1, அப்புறம் 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ஓகே, நீங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க போடணும். ஸோ 0 ல இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கேன், 2, 4. ஸோ லெட் மீ புட் இட் as 2, 4, 6, 8. Okay, and it goes like that. Okay, right. இப்போ நான் இங்க 35 to 39 கடைசி வந்து நான் இங்க போட்டு வரும்போது சொல்றேன். இப்போ இந்த கிராஃபை நாம அப்படியே போடுறோம் இல்லையா? 2, 4, 35 to 39, 2. 35 to 39 is 2. So இங்க இருந்து இது வர. So let me put it as this part. Next வந்து என்ன சொல்றாங்க? 4. Next என்ன frequency காட்டுது? 4 இல்லையா? So இங்க 4. So let me draw it. So நான் என்ன பண்ணேன், next அடுத்தது. Okay, 4 வரைக்கும். Right, next is 6. Okay, ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன், அந்த மெட்டீரியல் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி அதை வச்சு பாருங்க. அடுத்தது வந்து 8. ஓகே, அடுத்தது 8. நெக்ஸ்ட் இஸ் 6. நெக்ஸ்ட் இஸ் 3. நெக்ஸ்ட் இஸ் 2. நெக்ஸ்ட் இஸ் 4. Next is 3. Next is 3. Next is 2. Next is 2. Okay, right. So this is we got this is class interval. இப்படி போட்டுருங்க, class interval. Okay, class intervals. இந்த பக்கம் frequency. Okay, this side is frequency. So இருக்கிற okay, so அந்த டேட்டாவை, இந்த frequency-ய இந்த கிளாஸ், இந்த கிளாஸ் இன்டர்வலையும் இந்த frequency வச்சுட்டு நாம இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் நாம வரையலாம். So that will suit. Okay, that will suit. Right? Now next one is midpoint. Okay, midpoint வச்சுட்டு நீங்க how you are going to do it. Okay, midpoint வந்து இந்த column பாருங்க, this one. So midpoint, so with the help of this midpoint, how you are going to do it. Okay, இல்லனாக்கா அதே இதுல cumulative frequency-ல எப்படி போட்டிருக்காங்க பாருங்க. By using the frequency, by using graph also you can do this. Okay, not with this, and with the cumulative frequency you do that.
Okay, with the midpoint you can do it, and I will just show you with the numbers. Okay, midpoint na neenga numbers வந்து ரொம்ப நீட்டா நீங்க போட்டு போணும். அந்த numbers விட்டுட்டு இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணலாம், நாம இதே இதுவை கிராஃபாவோ நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ லைனாவோ நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதுல இருந்து எடுத்து ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா it will go like this. Okay, it will come like this. Okay, so all this can be done. Okay, fine. So this is how you need to work out this particular sum. Okay, in the model, now actually I will just take a photo and then I will send it to you. I have a very important diagram here. So let me take you to that and I will finish it. Okay. So the last one, நான் அந்த பாலிகான் டிராயிங்ஸ் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுறேன். இது நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். This question you may get it for your exam. Graphic location of mode. Okay, graphic location of mode. The income of 70% are distributed as follows. Draw the histogram of the data and hence find the modal value. Okay, find the modal value. Check the value by direct calculation. Okay, so income percent. Mode value கிராஃப்ல பார்த்துட்டு check the value of direct calculation. முதல்ல டயகிராமை போட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க, உங்களை செக் பண்ண சொல்றாங்க. ஓகே, அது ஃபார்முலால செக் பண்ண சொல்றாங்க. So let me put it this model is very important for you. Okay, right. So let me see carefully. Mode எப்படி கிராஃப்ல போடுறதுன்னு பாருங்க. Y axis and x axis. Okay, so 0 data paranga 0 to 10, 10 to 20, 30, 40, 50. Okay, so let me do that. 10, 20, 30, 40, 50. Okay, so 10, 20, 30, 40 and 50. Okay, now y axis la 0 la irundhu aarambikren 5 axis 10 15 20 25 and 30. Okay, now let me draw first one. 10 ல வந்து என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 0 to 10 வந்து 10%. So the income of 70% distributed as follows. Okay, so income percent 10, 10%. Okay, இது வந்து income. Okay, this is income and this is persons, the number of persons. Okay, number of persons. So income பாருங்க, income 10 income வாங்கணும்னா 10 பேர் இருக்காங்க. ஸோ நான் என்ன பண்றேன்னா இங்க 10 வரைகிறேன். நெக்ஸ்ட் 20 இன்கம் வாங்குறது எத்தனை பேர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா 15. ஓகே, 15. ஓகே, 15. அடுத்தது பாருங்க 30 இன்கம் வாங்குறது எத்தனை பேருன்னு கேட்டீங்கன்னா 25 பேரு. அடுத்தது 40 இன்கம் வாங்குறது எத்தனை பேருன்னு பாத்தீங்கன்னா 12 பேரு. ஸோ இங்க கொஞ்சம் 12 பேரு. அப்புறம் 50 இன்கம் வாங்குறவங்க எத்தனை பேர்னா 8 பேரு. ஸோ இது கொஞ்சம் இங்க. ஓகே, ஸோ லெட் மீ ரைட் இட் ஹியர். இது வந்து 10, இது ரொம்ப முக்கியம். 15, next is 25, next is 12, and next is 8. Now listen carefully. Modal class எது அப்படின்னா எது ஹையஸ்டோ இருக்குதோ அதான் modal class. Yeah, so this is the modal class. Okay, right. So let me draw it. இப்போ இதுல ஒரு விஷயம் இருக்கு. நீங்க
கொஞ்சம் தெளிவா பாருங்க எப்படி நீங்க டிரா பண்ணனும்னு. லிசன் கேர்ஃபுல்லி, ரைட்? பி அலர்ட். ஸோ 25 இப்போ நீங்க எப்படி இதை கிராஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, ஹவு யூ நீட் டு டூ திஸ். பாருங்க, வேற கலர்ல யூஸ் பண்ண பாருங்க. பாருங்க இந்த எண்டு பாருங்க, இந்த எண்டு இந்த கார்னர்ல இருந்து நீங்க இந்த கார்னர்ல இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கிளாஸ் உடைய எண்டுக்கு நீங்க கோடு கிளிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஐ எம் மேக்கிங் எ மார்க் ஹியர். ஓகே, so I am making it bold. So இந்த 25 ல இருந்து எண்ட்ல இருந்து இந்த பக்கம் நீங்க எந்த எண்டுக்கு கொண்டு வரீங்க. This is one. அதுக்கப்புறம் இந்த எண்ட்ல இருந்து நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, இந்த எண்டுக்கு கொண்டு வரீங்க. ஓகே, இங்க பாருங்க, இது 15. ஓகே, இது வந்து 12 உடைய ஸ்டார்ட், இது வந்து 15 உடைய ஸ்டார்ட். ஓகே, நான் இந்த இடத்துல இன்டர்செக்ஷன் ஆகுது, இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, கட் ஆகுது. அப்ப இந்த கட் ஆகிற இடத்துல, இந்த கட் ஆகிற இடத்துல நீங்க என்ன பண்றீங்க, ஒரு லைனை டிரா பண்ணுவீங்க. டிரா பண்ணினோம்னா இங்க வந்து முடியுது பாருங்க, இந்த இடம் தான் மோடு. ஓகே, இந்த இடம் தான் மோடல் வேல்யூ. ஓகே, ரைட். ஸோ இது வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, ஆஸ் பர் அவர் சம் மோட் இஸ் ஈக்குவல் டு 24.3. ஓகே, 24.3. அப்ப இது வச்சுங்க, 21, 22, 23, 24. ஓகே, 24.4, 25, 26, 27. ஓகே, ஃபைன். ஸோ இதுதான் வந்து கிராஃப்ல நீங்க மோட வந்து கண்டுபிடிக்கிறது. ஓகே, ஸோ இது பாருங்க 15, இந்த 15ல இந்த பகுதி அதே மாதிரி அடுத்த கிளாஸ்ல 12ல ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு. ஓகே, அப்போ இதையும் நீங்க ஜாயின் பண்ணணும். அப்புறம் இந்த பக்கம் 25ல இருந்து 3ல இருந்து அடுத்த லெவலுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும், கிராஸ் பண்றீங்க. அப்புறம் இந்த இடம் இந்த எங்க மீட் இன்டர்செக்ஷன் ஆகுதோ அதுல இருந்து ஸ்ட்ரைட்டா ஒரு லைன் கிழிச்சிங்க அப்படின்னா இதுதான் வந்து மோடுடைய பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ இதே வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ண சொல்றாங்க. ஓகே, மோடு கால்குலேட் பண்ண சொல்றாங்க. ஸோ மோடு கால்குலேட் பண்றதுக்கு எப்படின்னா, ஸோ மோடுக்கான ஃபார்முலா மோட். Okay, so let me take you insert. Okay, equation. Okay, I'm just filling it down. Okay, so type the equation. Mode is equal to L plus, okay, I'm bringing, I'm using, okay. Just okay, I'll just put it. I will say inga varanjiran nanu board la varudhu. Okay, right. Mode is equal to, okay, mode is equal to L plus the class interval okay, plus the class interval 1 divided by the class interval 1 plus class interval 2. The difference of class interval 1 and difference of class interval 2. Okay, into the actual class interval difference. Okay, so L plus class interval difference 1, class interval difference 1 plus class interval difference 2 into C. Okay, அப்போ இதுக்கு L வந்து எது அப்படின்னா lowest number. Okay, lowest number. இது lowest number எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கிளாஸ் இன்டர்வல்ல. ஓகே, இதான் மோடு தான் ஹையஸ்ட் நம்பர் இல்லையா? மோடுன்றது வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹையஸ்ட் நம்பர். இதுல 10, 15, 25, 12, 18. இதுல ஹையஸ்ட் நம்பர் வந்து 25. So automatically 25 will become the mode. இப்போ இந்த மோடுல இருக்கிற கிளாஸ் இன்டர்வல்ல லீஸ்ட் நம்பர் எது அப்படின்னா 20.
So on the least number நீங்க என்ன பண்ணணும் இங்க போடணும். So 20, okay, 20 plus in the class interval நீங்க எப்படி எழுதுவீங்க அப்படின்னா இந்த highest number, okay, இந்த மோடு இல்லையா அந்த மோடு போட்டுட்டு 25 போட்டுட்டு இந்த மோடுல இருக்கிற இந்த கிளாஸ் இன்டர்வலுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது இந்த கிராஃப்ல பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, இந்த கிராஃப்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுக்கு முன்னாடி இந்த 25க்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு அப்படின்னா 15. ஓகே, என்ன இருக்கு 15. So therefore 25 minus 15. So 25 minus 15. Okay, 25 minus 15. Okay, divided by again, okay, again 25 minus 15. Okay, bracket la போட்டுக்கலாம் பாருங்க. 25 minus 15 plus 25 minus அடுத்த கிளாஸ் இன்டர்வல். ஓகே, அடுத்த கிளாஸ் இன்டர்வல் இது 12. ஓகே, அடுத்த கிளாஸ் இன்டர்வல். ஸோ அடுத்த கிளாஸ் இன்டர்வல் என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா 12 இருக்கு. அடுத்த கிளாஸ் இன்டர்வல்ல 12 இருக்கு. ஓகே, into the class interval. எப்போ இந்த கிளாஸ் இன்டர்வல் பண்ணா 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30. ஸோ எல்லாத்துக்கும் நடுவில் எவ்வளவு இருக்குன்னா வித்தியாசத்துக்கு 10, 10, 10, 10, 10 இல்லையா? ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அந்த ரேஞ்ச். ஸோ 10 minus 0. So 20 minus 10, 30 minus 20, 40 minus 30, 50 minus 40. So equal to 10. Yeah, so on the class interval is 10. So this is 10. Okay, fine. Right? இப்போ இதை வந்து நான் simplify பண்ணா 20, okay, plus 20 plus 25 minus 15. So 25 minus 15 is 10. Divided by again 25 minus 15 is 10 plus பாருங்க 25 minus 12. So 25 minus 12 is 13 into 10 into class interval is 10. Okay, now the next step will be 20 plus 10 plus 13, 23 into 10. Okay, into 10. So முதல்ல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? You will be dividing it 20 plus. Okay, so apply Boltzmann's rule 4 point. நான் answer போட்ட 4.3347. Okay, so equal to answer is 24.347. Okay, so let me explain once again. So பாருங்க, இந்த டேட்டாவை நீங்க இந்த டேட்டா வச்சு நீங்க மோட் கண்டுபிடிக்கணும். அந்த மோட் எப்படி கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்கன்னா கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன்ல கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க இல்லையா? ஸோ கிராஃபிக்கல் கண்டுபிடிக்கும் போது யூ ஹாவ் டு ட்ரா இட். ஓகே, முடிச்சிட்டேன் நான். ஸோ ட்ரா. ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இன்கம், இந்த பக்கம் பர்சன்ஸ். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து டேட்டாவை போட்டுட்டு இங்கே வந்து 25, திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், திஸ் இஸ் தி மோட். அதுக்கு வந்து முந்தின கிளாஸ் இன்டர்வல் இருக்கிற இன்கம், அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இன்டர்வல் இருக்கிற இன்கம். ஸோ 12, ரைட்? அப்போ இதை நீங்கள் இதையும் கனெக்ட் பண்ணுவீங்க. கனெக்ட் பண்ணிட்டு நடுவில் இருக்கிற இன்டர்செக்ஷன் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து இந்த இடம் தான் வந்து மோடுடைய பார்ட், மோடல் வேல்யூ. ஓகே, மோடல் வேல்யூ. ஸோ 24.3. So அதை அப்படியே calculate பண்ணோம்னா, so L plus the class interval minus the least value and the class interval of the least value of the next number, class interval. Okay, into C. அப்போ 20 plus 25 minus 15, 25 minus 15 plus 25 minus 12 into 10. So the answer is 24.347. Okay, yeah. I'll stop with this. Okay, any doubt you can put it in the comment after the video is posted and then we will rectify. Okay, shall we stop it?